Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkayga. Maanta waxaan inoo wadaa insha Allah tacaala cananas cake, pineapple cake. Waxaan meeshan ku haysanaa 5 xabo ukun, muxuu ahaayey koob sokor, 2 koob oo bur ah. 5 xabo ukunta inta ku shubaya insha Allah. 5 eggs, waxaan ku daraa koob sokor, 1 cup sugar, marka intaasaan isku soo walaaqayaa. Waa ukuntii iyo muxuu ahaayey sokortii. Waxaan ku daraa 1 vanilla powder ah, iyo baking powderkii. waxaa dhan boo la isku dardaraya hal mar le. half cup saliid waaye, half cup vegetable oil, wax yaroo pineapple juice cananaska biyihiisa ku jireen waaye. koobkii koowaad oo burka first cup of flour, second cup koobkii labaad, all mixed together, no time wasting. wax oo la kala reebay ma jiro, hal mar ala isku walaaqaya dhammaan. First only you will beat sugar and eggs only. The other ingredient you will add one time. And make the machine lower. u gaabinaysa xogaa meesha u gaabana ku qasaysa. ujeeda wixii dhan isla dhaqaaqayaan dhammaan. waa kan cananaskii waaye. biyihiisa xogaa yar ku daraya, haddaa intaan ku daro waa ku yaraaday. half cup of milk, waa koob halfkiisa caano caadi ah, fresh milk qasay. saasay kusoo baxday. This pineapple cake is very easy. Masha Allah. saxankaan soo diyaarsaday, batarkaasaan marinaa ama buura ama subag saa u taqaaniin. khafaaf qaada camal butter badan u baahan. It needs more butter if you baking and pineapple cake upside down. It needs more butter at the bottom. Just look like 2 spoon home temperature butter. saasaan sameynayna all waan soo marmarinayna kulli saasaan usoo marmarinaya. And then I'm gonna add the brown sugar. waxaan ku shubaynaa brown sugar is very soft one. tan oo sokorta madow midda jilicsan oo biyaha camal ah oo jileecda oo daqiiqda ah waaye. You will spread like that. haddana saas camal ugu shushubaysaa kulli. saasoo camal ugu shushubaysaa dhammaan. saasoo ugu shushubee. dad waxay sameeyaan inay sokorta maaragta ay dhalaaliyaan, ay saxanka hoos u dhigaan. anitana easy igala ah, aana macaan oo sokortaan wax badan ma lahan. No more calories this sugar. I love to use this. Some people they use the white sugar, they make the melt, then they place on the pan. But I love to use this. It's very easy way to make pineapple cake.
haatan sida ugu fudud ood ku samaysan kartid waaye, sida doolshadii kale camal isku qasqase wax lay dheer tahay bis. waa kan cananaaskii, waa kan pineapple slice waan kasoo bibixiyey saana usoo qalajina. I was dry the kitchen towel because it have so much water. wuxuu haystaa biyo badan. I'm drying little waan qalajinayaa si yar oo tartiib ah. The pineapple is having full of juice saana usoo dhigdhigayaa. If you didn't dry the pineapple juice for the pineapple slices, your cake is gonna fall off from the pineapple. It's not gonna come out nice. You have to make sure dry well. marka haddaa rabtiin asxaabe inuu idin qabsado si fiican iskaga qalajiya cananaaska marka hore. cajiinkiina I'm gonna add on the top. koraan ugu soo shubaya cajiinkaas. okay, waan soo bixiyey. maasha allah tabaarakallah. I take out from the oven. kalarkiisaana kusoo baxay. waan gedinayaa. I'm gonna make upside down. You will see how it look like. I can't wait to see. Bismillah. voila, mashallah tabarakallah. It's so beautiful and very nice. Smell, mashallah. I can smell from here. caraftiisa meeshaan ka dareemayaa. mashallah tabarakallah. asxaabe soo baroobe inshallah. guys, you have to try inshallah. If you like, please subscribe, thumbs up and share. If you stay with us, thank you. waana ku mahadsantaa inshallah. السلام عليكم ورحمة الله.